Và ngày hôm nay Hoàng Anh dẫn quý vị đến đây là để nói về một đề tài mà Hoàng Anh cũng khá thích cái đề tài này. Có lẽ là một số chúng ta không để ý hay là không có thời gian để tìm hiểu. Và tại sao chúng ta nên biết một số căn bản này? Vì nó rất là hữu ích. Nếu chúng ta biết được cái cách cư xử trên bàn ăn, chúng ta đỡ rối thì chúng ta có vẻ hơi sợ hãi, hơi rối khi mà có quá nhiều thứ ở trên bàn rồi chúng ta không biết bắt đầu như thế nào. More offensive if you're, using your bread to make sure you've got every drop on the plate. That might be seen as rude. Hồi nãy cô nói là mình sẽ dùng cái napkin mà mình sẽ đáp như vậy nè, đúng không? If you're not sure on what the next utensil is to use, just take one, cues from other people. It doesn't hurt to watch what other people are doing, but also keep that in mind. Outside in. Hoàng Anh xin thân ái kính chào quý vị đến với chương trình Café With Culture phát sóng trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị, ngày hôm nay Hoàng Anh dẫn quý vị đến một nhà hàng mang tên là La Castille trong thành phố Mississauga của đại đô thị Toronto. Tại sao ngày hôm nay Hoàng Anh đến đây? Nó là một nhà hàng thuộc loại sang trọng ha. Và ngày hôm nay Hoàng Anh dẫn quý vị đến đây là để nói về một đề tài mà Hoàng Anh cũng khá thích cái đề tài này. Có lẽ là một số chúng ta không để ý hay là không có thời gian để tìm hiểu. Cái đề tài Hoàng Anh nói nó là Dining Etiquette 101 đi ha. Tạm dịch là đề tài về cách ứng xử cũng như là những cái quy tắc cơ bản trên bàn ăn hay là bàn tiệc. Và tại sao chúng ta nên biết một số căn bản này? Vì nó rất là hữu ích. Nếu chúng ta biết được cái cách cư xử trên bàn ăn, chúng ta đỡ rối khi chúng ta đến bàn tiệc và cũng đỡ sợ. Và nó sẽ làm chúng ta trở nên tự tin hơn, trở thành một người lịch lãm hơn, thể hiện sự tôn trọng với người khác và chúng ta cũng trở thành một người lịch lãm hơn và thu hút hơn một chút. Đó là một cái chìa khóa để chúng ta thành công trong cuộc sống của thời hiện đại ngày hôm nay. Và bây giờ Hoàng Anh mời quý vị cùng Hoàng Anh đi vào bên trong để chúng ta bắt đầu thực hiện những cái bước cơ bản về etiquette này nha. Thưa quý vị, như Hoàng Anh có nhắc qua đó là khi chúng ta vào một bữa tiệc hay là đến một nhà hàng đó là hơi sang trọng hơn đó thì chúng ta có vẻ hơi sợ hãi, hơi rối khi mà có quá nhiều thứ ở trên bàn rồi chúng ta không biết bắt đầu như thế nào. Thì ngày hôm nay Hoàng Anh mời quý vị cùng Hoàng Anh tham gia một khóa học nhanh nha. Khóa học nhanh gọi là cái khóa học về Dining Etiquette 101, là khóa học cơ bản về những cái cách ứng xử trên bàn tiệc cũng như là bàn ăn ha. Và ngày hôm nay người dẫn dắt chúng ta sẽ là cô Shannon Carrigan. Cô Shannon là General Manager trong ngành dạy học về nhà hàng và sự kiện của cái ngành về Hospitality, Tourism and Culinary Arts của trường cao đẳng Centennial College. Cô Shannon luôn có niềm đam mê cũng như là sự tò mò đối với ẩm thực và cô đã làm việc trong ngành Food and Beverage hơn 16 năm nay. Cô Shannon đã tốt nghiệp về ngành quản trị thực phẩm và khách sạn tại Đại học Wow và cô đã làm việc đảm nhiệm rất là nhiều vai trò về quản lý cho các tập đoàn nhà hàng lớn trước khi cô tham gia giảng dạy tại trường cao đẳng Centennial College. Và mời quý vị cùng gặp gỡ cô Shannon. Hello Shannon, thank you very much for this exciting lesson on table manners and dining etiquette. Awesome. Hi everyone, it's nice to be here with you today. Great, Shannon, let's start. So before we arrive to any dining place or restaurant or home setting, what should we know? Like our dress code, or what should I bring as gifts? Yes, I think it depends who you're joining. Friends, family, if it's casual, if you're meeting somebody for the first time. If you are joining somebody in their home, it may be appropriate to dress up and be formal. Try to avoid wearing jeans, maybe like a dress pant and a nice dress shoe, a collared shirt or something like a blouse for the women might be nice. If you are joining somebody in the restaurant, I would suggest looking up
what the restaurant looks like online, doing a bit of research first so that you understand, the setting. Is it formal? Is it casual? Something good to look at there might be price point, which will give you a good idea of how formal the restaurant is. And you would find information if they have a specific dress code there as well. And ask for gifts, right? Let's say Yes. for a home setting, for example, what kind of gifts we can bring, and is there any things that we should avoid? I think the most common gift, if you're going to join somebody in their home, is probably something food and beverage related. So maybe bringing a bottle of wine, or maybe like sparkling wine is always nice if it's a celebration or if it's a formal event. If you are joining somebody in the restaurant, there usually isn't as much pressure to bring a gift, but in somebody's home, something like baked goods, cookies, wine is always nice. I would say that it is appropriate to stay away from bringing anything that you can tell the monetary value of. You don't want to bring a gift card or anything like that. So bringing that's a great something idea. that is just more of a gesture, something for their home is nice, and it doesn't have to be something that you expect that they serve that night. It could be for them to use after as well. That's great. And upon arrival, how should we greet the maitre d' or the host? When you're greeting somebody at their home, I think it's great to start with handshake or something like that. Again, depending on the person that you're meeting, whether a more informal greeting is okay. But if it is a formal setting, I think going into the home, thanking them for having you in their home is a great start, and offering their gift. And then I think just follow the cues. Usually the host or the maitre d' would kind of give you some instructions on whether to take your shoes off, that type of thing, where, if they can offer to take your coat, and then lead you to where you should be sitting after that. I see. So we'll wait for them to sit us. Right? Yes, or lead you into, if it's at somebody's home, if there's, like a living room or something where they're going to be gathering and there's some informal conversation ahead of time, or if it's formal dining, they may take you right into the dining room. And if there's assigned seating, there might be formal, find your name tag at your seat. If there's not, then my suggestion would be to kind of follow the cue. If you're the first to arrive, don't sit at the head of the table. That's usually, for the host, of course. So try to, find a seat that's maybe somewhere in the center and follow the cues of the other guests that are there. And what we do with our phone? So it is polite, of course, to have your phone on silent or on vibrate. On vibrate. Or to keep it in your coat pocket and not have it on you at all. But of course, I know in today's world, it's hard to detach yourself from the phone. Especially, if you're a parent, you have kids at home, or you're expecting an important call, you might want to have it on you, but have it on silent. Keep it in your pocket. Don't bring it out and use it at the table. Try to be engaged with the people that are in the room. It's nice to have the ability to speak to somebody in person, so don't get distracted by your phone. My only piece on top of that would be to say, if you are expecting an important call, or if you have children at home that you need to be aware of, just maybe mention that to the host. I'm expecting a call tonight, I'm sorry. Just so that if you do have to all of a sudden get up and leave the room, that they understand ahead of time. I see. So now let's go to the table. Sure. Okay, so before we sit down, I'll talk a little bit about, there's a lot of material on the table. So we're set up here. This may be, a formal dining event with multiple courses. You might see this at, a formal gala, wedding, often in somebody's home. If you are serving a set menu with multiple courses, you may see a setup with this much utensils, plateware, glassware on top. So don't be intimidated. Everything here has a purpose. And you really don't need to do anything with it. Whoever's serving you will take care of that, but we'll talk a little bit about for sitting at the table. When you sit down, the napkin's going to be the first thing that you want to take off of your plate. And you can fold it nicely and lay it across your lap. So when you take the napkin and you put it on your lap, this is pretty much where it will stay for the remainder of your dining experience until you have to use it. So that's the first thing.
And then really just making sure that... So by posture? Yes, exactly. Okay. You're sitting up straight, feet on the floor is always a good way to keep your back straight. Okay. And making sure, yes, no slouching, no elbows on the table. Ooh. Try to keep your hands sort of, in your lap and eyes up and head up. Oh, wow. You're looking confident right away. Exactly. Yeah. Exactly. Wow. Okay, and like you said, it can be quite intimidating when we see there's so many different things on the table. Can you walk us through? Absolutely. The function of it. I can. I'll start from the left. So we have a bread plate and bread knife here. Often there may be freshly baked breads or something, bread, butter, olive oil brought into the center of the table to share. And this is what you would use for that instead of just eating out of the basket. Again, taking a dinner roll and putting it on your plate. And then this is the plate that you would use for bread. Then we have our salad or appetizer fork. We have our dinner fork. I'm going to skip over onto the other side here. We have our dinner knife, our appetizer knife, and we have a soup spoon here as well. If this is a course, or a dinner, that is going to be including a soup course, we'll have this here as well. The cutlery up at the top is going to be for your dessert and coffee course. And then plateware in the middle, again, for each course starting from first, second to third. Oh, so we expect this going to be served first? Yes. And then second and third? Yes, and some of these plates may not actually be used to put the food on. They may just be here, as charger plates to use for the place setting. And when the food is brought, they may be switched out. And for the cutlery, so when you're dining, you're kind of working from this way in. From outside in? Yes, okay. From the outside in. So for your first course, for soup, for example, you're going to use the furthest utensil, of course, which is your spoon. When you're holding that and you're eating your soup, try not to, especially with soup spoons like this, put the entire spoon in your mouth. You kind of want to use it from the side and to do that. So not the whole spoon into your mouth. That might sound strange, but... so on the side like this. Yes, yeah, and it just makes it a little bit more elegant. Again, try not to slurp or anything like that. We want to eat quietly and gracefully. So don't make noise. Yes, don't use it. Yes, no noise when you're eating. People want to enjoy the conversation, not hear other people eat. And then really you're working your way in. After that course is done, the server would clear that away and you would only be left with what you need. So if you're not sure on what the next utensil is to use, just take one, cues from other people. It doesn't hurt to watch what other people are doing, but also keep that in mind. Outside in, and then your salad course, or if there's an appetizer, you would use the smaller fork and knife, and for your main course, the larger ones that are the closest to the plate. Yeah. Shannon, I heard about this tip, the BD tips that I find it very useful. They said B on the left, D on the right for drink, B left for bread. Is that always the right tip? I have never heard that before, and I've just learned something new myself. But yes, so drinks are always on the right. Most people, not all, but most people are right-handed, so that's the easiest place. So you're going to have your wine glass and your water glass on the right-hand side, your coffee cup on the right-hand side, and then bread and butter on the left. So that's a good tip. I heard from my friend. I said, that was very useful, easy to remember. Definitely. And speaking of the wine and water, what should we know about them, and how should we hold them the proper way? Yeah, so I think anything with a stem, this is a water goblet, so, really, you can carry it, hold it any way you'd like. This one's a little bit more stable, but for things with a longer stem, you're going to not to want to try to do this. Don't, hold it from the top. You do want to hold it from the stem, but again, try not to, you don't want to spill as well. So if you're holding it from the bottom, you don't have as much control. So try to hold it right up near the base. So like this. Yeah, and you don't need to put anything like that. It's don't stick this out. Yeah, okay. Just nice holding it like this, so that you've got control of the glass and you're not putting fingerprints on the glass as well. Oh, I see. Oh, and sometimes I see people kind of they taste the wine, or they have to swirl it a bit. Is that
Do you have to do that? You don't have to, but I think, if you're at a restaurant, for example, and you've ordered a bottle of wine, or the host has ordered a bottle of wine, that's part of, wine service. We'll be checking, that the wine is not off or anything like that. So the person who orders the wine, the server will generally come and pour a glass, and that person who's ordered will swirl and sniff and make sure that, the wine isn't corked or anything like that. It's not necessary, and it can actually be a little bit of a faux pas, I guess I could say, to constantly be doing this on the table. It's a habit that some people do, but it can also be a little bit distracting. So it doesn't hurt to, of course, appreciate the wine, smell, sniff, but you want to be conscious that you're not, making, again, too much noise, too much distraction at the table. Okay. And now let's, maybe if you can show us how to use these cutlery the proper way. Using the utensils in the proper way, I think is pretty simple. So again, let's say this is our main course. All of the other utensils would be used. Fork in your left hand, knife in your right hand. You want to use the fork, of course, to hold down if you're cutting, anything that you need to cut. If it's steak, you're going to have a steak knife, and it will be sharper than this. But for purposes here, kind of just hold the knife or the fork, so you've got control. Place that into the piece that you're going to eat, and you're really just going to use your knife to slice through, and then eat with the left. So again, kind of the tines of the fork can be down, using that to anchor the food, and then cutting here. I've seen, incorrect way to do things, holding, your forks like this. That's not a good thing. Sometimes people will do the opposite, where they're using, people will use other utensils, or will kind of just do this. If you're in a formal setting, you do want to, as much as possible, keep it graceful, and take one bite at a time. Don't pre-cut your food. Or don't pre-cut. No. We just cut as we eat. Yes. Yes. So cut pieces as we eat. Exactly. And do we switch hands? So again, yes, then when you're eating, something like a salad, for example, or you don't need to cut, if you're right-handed, it may be more comfortable for you to eat with your right hand. And that's okay. Again, I think it depends on the setting, but if you're at somebody's home, you want to be comfortable, you can, use your right hand again then to eat. Oh. Yeah. So that's okay, right? So there's different ways, but yeah. I see. Yeah. And say if you don't use the knife, can we just put it on the plate? Yes, I would avoid putting it back onto the table. So if you're using your utensils, I would say keep them on the plate. But again, then when you're done your meal, the best way to indicate that you're finished is putting your fork and your knife together. Like face up, like that? Yeah. Oh. Yeah, and then kind of know that you're complete. And I noticed that when you put your the knife on the plate, you put the plate toward yourself. You don't put it on pointing to the other person. Yeah. The blade, I feel like, should always be facing in when it's set that way on the table if you're putting it on your plate as well, to keep that facing in. Ah. Yeah. And so when we finish, we just put it at different position, or is there a position we put, or we just place it up? If you're not finished eating, if you're still eating and you're just taking a break, for example, and you want to put your cutlery down, if you leave it like this, it should be an indication that you're still eating. But when you put them together and kind of move them off to the side, then it's an indication that you're finished. Yes. Finished. I see. Now, what if, say, if there's something that is it okay if we can't finish the dish, or something that we don't find is appetizing? Can we? Yes, that's a tricky thing. Sometimes I think if you can't finish the dish, it's perfectly fine to not eat everything on your plate. It's actually polite to leave a little bit. It's probably more offensive if you're using your bread to make sure you've got every drop on the plate. That might be seen as rude. So it's okay to leave a little bit on your plate. If there is something that you find that you don't like, or you have an allergy, something that you can't eat for dietary reasons, I think it's polite just to not
touch it. You don't have to bring it up. You know, if you're at a restaurant, a server may come around and discreetly ask if everything's okay, and that is your opportunity to maybe say something. I'm allergic. I can't eat this. But I don't think it's appropriate to bring it up necessarily at the table to say, you know, I don't like this or I can't eat this. Just politely wait and let everybody else enjoy. And what about, say, for example, bones, right? How should we take it out of our mouth? Right. So that's when your napkin comes in really handy. So you've got your napkin on your lap. Again, dark-colored napkins are great because if you're actually using it, you can't see too much. And I think napkin etiquette, you know, if you have something in your mouth that you wouldn't like, you'd want to try to cover. And really, again, discreetly try to, you know, if there's a bone or something like that that is inedible, to get that and kind of wrap it in the napkin. Don't put it on the table. Don't put it back on your plate or anything like that. Oh. Yeah. So we can't use this, for example, our fork to like take it out of our mouth and put it on the side? If you can, if it's small and it's discreet, again, I think the whole piece of that is you don't want people to see what you're eating necessarily. But if it is a small piece and you can discreetly do that, I think that works. There's no, you know, black and white rule, but don't put your hands in your mouth, don't pick things out like that. So either with your napkin or, if you can use a fork, that works as well. Yeah. And if we have to excuse ourselves to get a phone call, for example, or go to the washroom, how should we do that properly? Yeah, so I think if you're with a group or if you're just with even one person, mentioning to the people that are nearby. If you're with a large group, you don't have to announce to the whole table, you know, where you're going, but maybe to the people next to you in case somebody asks, oh, you know, where did this person go? But just a quick, like, you know, stand up. You can refold your napkin and place it on the table, and just let people know, you know, excuse me, I'll be back in a minute. I think, you know, it is polite to make sure that people know that you're leaving, not to just get up and leave without saying anything. And in that case, like, where should we put the napkin? What should we do with the napkin? So often if you're at a restaurant, if you leave the napkin on your seat or if you put it on the table like this, a server will come around and they will fold it up for you. I think it's polite to, you know, you don't want to just crumple it up and leave it. I would, you know, politely, you know, fold it and either leave it on your seat or you can leave it on the table. Again, if you've used the napkin and there's, you know, tomato sauce or something on it, you want to try to hide it, fold it strategically to hide any of that, and then you can either place it on the table or on the seat. Oh. And for conversation, can we speak during eating? I wouldn't advise to speak while you have food in your mouth. I think that is definitely something that can be seen as offensive or rude, off-putting for sure. So, you know, wait until if somebody asks you a question and you're chewing, you know, you can kind of hand gesture that you'll respond in a moment, and try not to eat with your mouth full or chew loudly or anything. So we have to finish chewing before we can ask a question? Yes, definitely. And try to be understanding of when you're asking others questions as well, that they might have just put, you know, something in their mouth, and we have to be conscious of timing when you might ask a question to make sure that you don't put anyone else in an uncomfortable position as well. So wait for them to finish chewing before we ask a question, right? Okay. And when should we start eating? Like, we should wait for everyone to get served, like, right? Before we can start eating. So generally, you know, if we're serving multiple courses, everyone should receive their, you know, first course, a soup, for example, around the same time. But it might be a couple minutes before the servers are able to bring every guest at the table their meal. It is polite to wait until every person has received their meal. Sometimes there may be, you know, in hospitality, things happen. Somebody might say, oh, I actually can't eat this, I have an allergy, and that one person at the table has to wait for their dish. Oh. Often it's up to that person then to let the table know, you know, please don't wait for me, go ahead.
So if you happen to be that person, then it is nice to let the others know, it's okay, please go ahead without me. But generally, yes, wait for everyone at the table to receive their food. Then you can begin to eat. But again, sitting and waiting too long often can be awkward as well. So that person would say, please go ahead without me. And then it's up to everyone else to do that. Nice. And say if I need the attention of the wait staff, what should we do to get their attention? So good wait staff will be very attentive, and they'll know that you need something ahead of time. But if you need something and you need to get somebody's attention, it is great to make eye contact. So your body language will say a lot to the wait staff. If you're looking around like this and you're trying to catch anyone's eye contact, often they will know that you need something. A polite hand as somebody walks by is great. What not to do, don't snap your fingers, don't do this. That often here is seen as rude, and treating wait staff as below other people. So it is nice to understand that they are busy as well. Try to make eye contact, look around the room. Somebody will notice that you need something. And if you really need to, if that's not working, you could excuse yourself and try to walk and find somebody's attention if it's something really urgent. Shannon, you mentioned that we should not put our elbows on the table, right? But during conversation or during, if we wait for a different, another course of meal, for example, are we allowed to do this or not at all? I don't think it seems like a bit of an old rule. No elbows on the table. It's very formal. I think if you're in a casual setting where you're maybe having a glass of wine with somebody and you're having conversation, it's okay. I would say when you're eating, definitely don't be eating like this, and try not to lean too much. But you said like this, right? We can put a wrist. I think if you're having a glass of wine and it's casual conversation, it's not too bad to do that. Yeah. I see. For finger foods, is it okay if we eat with our hands? Like, for example, bread? Yeah, I think there are going to be some things, especially if you're in a formal setting like this and bread is served, that you're not expected to eat, your bread and butter with a knife and fork, that it is okay to pick that up and eat with your hands. Other finger foods, I think, again, depending on whether you're in somebody's home or if you're at a restaurant and you're eating appetizers, I would follow the cue of the host. There may be things where, for like a fried calamari, for example, that is easy to eat with your hands. And if you're with friends, you might do that. But if you're with business colleagues or at a formal dinner, you may see people eating, using their fork and knife. In a more formal setting, anytime you can use your fork and knife, I think it is better. But things like bread, really, it's not normal to eat with fork and knife. So. And we use this for butter, right? Yes. So your butter knife, usually there would be, a bit of whipped butter or something in the middle. You can use that to spread on here. This doesn't cut or anything like that. So really, it's just for spreading butter, and then you can use your hands. And for the bread, we can just pick it up with our hands and just chew it? Yeah. Or do we have to? You can take do this and take smaller bites. But again, once you have butter and everything on there, it may be easier to do that and use the butter knife to spread and then to eat in small pieces. Because often, sometimes, especially with bread, the crusty outside, soft in the middle, it becomes difficult to actually bite, and you end up with maybe a piece hanging out in your mouth or something like that, which nobody ever likes to see. So tearing it off in small pieces works as well. Oh. Speaking of that, if something's stuck in our teeth, what should we do? If somebody lets you know that there's something in your teeth, I think it's best to excuse yourself and go to the restroom. Yeah. Because you don't want to use your fork or your fingers or anything to pick at your teeth. So after we're done, then we place the cutlery in a certain position. They'll know, right? And then next off would be, is it the coffee? Yes. The coffee tea? So usually at the end of like a formal dinner service, you'll have coffee and tea service and probably a dessert as well. So you've got your dessert cutlery up here, which you can use, again, depending on what type of dessert it is. If there is any sort of ice cream or
something that's like soft and you're going to need to use a spoon, you have that. If it's a cake, you'll have your fork to use. Do we use both at the same time or either? Often the place setting will be tailored specifically to the menu. So if you don't need a dessert fork, they might not place a dessert fork on the table. So whatever's there, I think it's comfortable for you to use. Mm-hmm. Again, is there a proper way to eat? I guess it's the same rules, right? No slurping, chewing. Yeah, no slurping, no chewing with your mouth open or anything like that. But I wouldn't say, nothing particular with desserts or anything. The spoon is smaller, so if you're eating like an ice cream or a, tiramisu or a cheesecake or something like that, it's smaller bits. Try to take small bites, but otherwise, no specific rules. Are there any other taboos that we should know on the dining table? I think, especially, I know we talked about cell phones a little bit already, but often, the addiction to things, you get your cell phone out and you're doing this under the table. It's very noticeable. So don't text, don't, check your phone too often. We shouldn't place the phone on the table either, right? I don't think, not in a formal dinner, if you have your phone on the table, even if it's upside down, it gives the illusion that you're not fully engaged with the person that you're there with. So if you're on a date or if you're at a business dinner, you want to make sure that person feels like you're giving them your attention. So I would, keep your phone out of sight. That would definitely be a taboo. We've talked a little bit about, eating with your mouth or chewing with your mouth open, slurping things, having food on your face. You want to eat cleanly and gracefully. And also, I guess, eat with, we don't eat too slow and not too fast. I don't know. Yes. Is that something we should... Yeah, I think eating too fast can definitely be seen as a negative piece as well. So try to relax. Again, I've said this a lot, but take cues from other people. You don't necessarily want to be the first to be finished. It might be really good food and you want to enjoy it, but take your time, enjoy the conversation, and yeah, try to keep pace with everybody else. The only other thing that I would add, and this might be a very specific one, but if you are drinking wine or enjoying drinks and you're at a formal dinner, I would say also don't drink too much and take it slow. Again, you don't want to be the first one refilling your glass of wine and that type of thing, ordering another cocktail. So take it easy, make sure to drink water, don't overdo it on the wine. So I guess this is the time for you to enjoy, right? Yes. Have conversation, and we can do it slowly as it goes. Okay. Exactly. That's nice. Yeah. Great. And so after we've finished eating, what should we do? So at the end, generally, if you're finished and if you're at a restaurant, they would clear your plates. You can, take your napkin, fold that, kind of put it neatly on the table. But if you are, at somebody's home and they're, you might be looking to leave and we're trying to find, the proper way to exit. I think that would be, you obviously want to, again, don't leave too early. You want to wait for conversation to finish. But if you do have to leave, it's nice to just to let the host know. Thank them, of course, for hosting you, whether it's at a restaurant or at somebody's home. Make sure that, again, you let them know if you've enjoyed the evening, if there's anything else before you ask to, excuse yourself, I need to be home for something. But, I think at the end, it's nice to end that off on a thank you note. Great. And Shannon, one thing I want to ask, where should I place my purse? Is it okay if I put it behind me? So I think, yes, we want to avoid putting our purse on the floor. Not on the floor. Yes. Okay. So sometimes, and honestly, coming from a restaurant perspective, try to avoid putting your purse on the back of your chair. Not like this? Because, often it gets in the way of service staff, to be honest. But if there's a chair next to you or if you're on a bench where you can keep it next to you, often restaurants will have hooks underneath sometimes as well.
Or a good tip for women out there, you can actually purchase little clips that can clip on the side of the table and you can hang your purse there. Not that you have to have one of those, but it is, I've seen a lot of them and it is a nice trick as well. But try to avoid putting it on the floor. Again, sometimes you might forget it's there, or a staff member might be nearby. It's a tripping hazard. So if we can, tuck it in beside. Otherwise, I can put it behind my back? Yeah. Is that okay? Yeah. Okay. It's okay. It's probably not the most comfortable for you, to be honest. So if there is another chair beside, or if there is somewhere to hang on the table, it's preferred. Thank you, Shannon. Thank you very much. Thank you for having me. I hope that this is helpful. And again, I think just be comfortable. Depending on who you're dining with, take cues from that person. Don't overthink it. Enjoy yourself. And just, remember to try to be graceful and enjoy yourself. Lovely. Thank you, Shannon. Thank you. Thưa quý vị, chúng ta vừa học một khóa nhanh với cô Shannon, thì không biết quý vị thấy sao, quý vị có thích không? Hoàng thì thấy rất là hứng thú. Và bây giờ chúng ta thực tập lại một số điều cơ bản nha. Trước tiên là chúng ta nhớ là chúng ta phải xử lý cái phone của mình ha. Mình sẽ để nó xuống cái nút silent. Tất nhiên là nếu mà chúng ta đang cần mình đang mong đợi một cái phone gì đó, dĩ nhiên chúng ta có thể nói với cái người khách, những người xung quanh với mình hay là cái người host mình đó, là tôi cần nghe một cái phone, để mình không có cảm thấy người ta nhìn mình, người ta không có thấy mình là bất lịch sự hay gì đó. Còn nếu mà không thì chúng ta có thể cất nó qua một bên. Chúng ta coi như là Hoàng Anh để lại vô bóp. Rồi bóp, nhớ hồi nãy cô nói không, cái bóp của chúng ta thì chúng ta có thể để nó ngoài sau đây. Có một số nhà hàng thì có đồ cho chúng ta máng lên đó. Hoặc là nếu mà có một cái ghế ngay kế bên cạnh, mình cũng có thể để bên đó nếu mà không có ai sử dụng ha. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể để ở phía sau lưng của mình, nhưng tuyệt đối mình không để nó ở dưới đất ha. Cái đó là cấm kỵ, mình không được để dưới đất. Hồi nãy cô nhắc là khi chúng ta ngồi xuống là cái posture của mình là chúng ta phải thẳng lên ha, thẳng người, đừng có ngồi quỵ xuống vậy thì nhìn nó không được đẹp cho mấy ha. Trước tiên thì mình sẽ lấy cái napkin ha, mình để lên người của mình ha. Thì tùy, mình có thể để như vậy, hay là có người thích thì mình cũng có thể xếp nó theo kiểu này, tùy mình thôi, cái nào mình thấy thoải mái ha. Đây. Rồi chúng ta nhớ cái quy tắc căn bản đó là mình sẽ đi từ ngoài vào trong. Khi mà chúng ta thấy có quá nhiều thứ ở trên bàn nè, thì mình sẽ sử dụng đi từ ngoài vào trong. Giống như là có hai cái fork này thì là có một cái nĩa này sẽ là từ ngoài, là mình sẽ thường là mình sẽ ăn salad trước, thì nó sẽ là cái nĩa nhỏ từ ngoài. Rồi cái này là để cho cái main course là cái dĩa chính đó ha. Tùy cái nhà hàng ha, mỗi một nhà hàng có thể nó có một cái kiểu setup nó hơi khác nhau một chút. Như cái nhà hàng này đó, Hoàng Anh nhìn vô thì Hoàng Anh thấy cái này là để dùng cho mình có thể sử dụng cho ăn cá ha. Cái này là cho steak nè, cho beef steak ha. Cái con dao này mình cũng có thể sử dụng để mà chúng ta trắc bơ lên bánh mì. Còn đây là chúng ta nhìn là chúng ta biết cái phần này ở trên đây là để ăn súp ha. Và cái muỗng nhỏ này là để cho cà phê hay là chúng ta ăn dessert sau đó. Quý vị ơi, khi mà chúng ta đi một bàn tiệc chúng ta để ý đúng không, là nó set trong nguyên một cái bàn, như khi một cái bàn 10 người đó, và những cái setting nè trên đây là mỗi một cái bộ như vậy là nó rất là sát nhau. Nhiều khi chúng ta nhìn chúng ta không biết là của cái bộ này là của mình, cái bánh mì này là của mình, hay là cái bộ nào mới là của mình ha. Thì có một cái tip căn bản như nãy anh có nhắc qua đó trong cái khóa học đó là chúng ta làm cái bàn tay chúng ta như thế này. Cái đây là cái chữ B nè ha, chữ B bên này, thì bên này là có hình chữ D, chữ D ha. Chữ B thì đại diện cho bread là bánh mì, cho nên cái set này là cái set của Hoàng Anh nè ha. Còn bên đây chữ D là đại diện cho drink là nước uống. Thì như vậy thì cái set này là của Hoàng Anh ha.
Cho nên mình không có lộn, là nhiều khi một cái set khác nó nằm kế bên này là mình lại tưởng là của mình lại uống lộn á ha. Rồi chúng ta biết là cái set bên phải của chúng ta, cái set nước uống á, là cái này của Hoàng Anh ha. Thì ở đây đó là nhà hàng họ đã rót sẵn cho Hoàng Anh. Đây là ly nước. Thường nó không có cái tay cầm ở dưới này ha. Nhưng mà ở đây á, thì tự vì mình không có Hoàng Anh không có order rượu nhiều, cho nên là Hoàng Anh nói xin nước thì họ để ly nước vô đây. Thì khi mà cái ly nước á, mà nó có cái ly mà cầm á, mà nó có cái tay quay cầm ở dưới á, thường mình sẽ cầm ở dưới cái quai chứ mình không có cầm lên cái ly này ha, để mà tránh chúng ta có mấy cái vân tay lên á. Đó, khi mà nó có cái đồ cầm ở dưới là chúng ta sẽ cầm như vậy ha. Còn cái ly rượu như nãy cô Shannon cũng có chỉ mình đó, là mình cũng cầm ở dưới này, mình tránh mình cầm lên cái ly như vậy ha, tránh làm cái vân tay lên đó, và cũng tránh đừng có để cái ngón tay này ra ngoài như vậy nó kỵ. Rất là ngon nha. Nãy cô Shannon cũng có nói đó, mình cũng có thể mình quay cái này mà anh thấy một số người hay làm á, nhưng mà anh thì không có làm như vậy. Mình cũng có thể làm, nhưng mà cổ nói là mình đừng có làm liên tục như vậy ha, nó cũng không có được đẹp cho lắm. Rồi bây giờ sẵn đang có bánh mì ở trên bàn, theo anh nói về bánh mì luôn ha. Ở đây thì mình thấy là họ để cái nĩa này mình có thể ăn cùng với cá, hoặc là mình cũng có thể sử dụng, vì mình không có một cái đồ chét bánh mì riêng á, thì mình sẽ sử dụng cái dao này luôn để mà mình nếu mà mình muốn ăn bơ đó thì mình chét một miếng bơ lên. Nó tùy cái cách nha, thí dụ như tùy cái nhà hàng này, cái bánh mì này thì nó cũng soft, nó cũng mềm và nó cũng nhỏ, thì mình cũng có thể chét lên đây hết rồi mình cắn mình ăn vậy cũng không sao. Nhưng mà cũng có thể là chúng ta xé đó, thường mình có thể nếu mà cái loại bánh mì nào mà nó cứng hơn á, hay là nó bự hơn á, thì mình có thể xé nó ra nhỏ như vậy nè, rồi mình sẽ chét lên rồi mình mới ăn từng miếng như vậy ha. Khi mình sử dụng cái napkin đó quý vị nhớ nãy cô nói là mình sẽ dùng cái napkin mà mình sẽ đáp như vậy nè, không? Chứ mình đừng có wipe mạnh như vậy, không? Mình làm nhẹ nhàng thôi, mình chấm vậy đó cho nó lịch sự hơn ha. Nhưng mà bây giờ Hạnh đang có cái món súp ở trên bàn rồi nè, và cái quy tắc như nãy cô Shannon nói đó, mình sẽ múc vô, thường là mình múc như vậy ha, mình sẽ quẹt nó từ cái phía bên kia để nó làm chi biết không, nó không có chảy, nó không có drip xuống, nó không có chảy vậy nữa ha. Đó, mình có thể làm vậy. Rồi khi mà mình ăn á, mình không có đưa nguyên một cái muỗng vô cái miệng của mình được, mình ăn ngang như vậy và mình tránh gây những cái tiếng ồn á ha. Trong lúc mình ăn á, thì mình không có nên để lên như vậy ha, mà tay mình có thể để ở dưới này hay là để như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta chờ cái đồ ăn đó đem ra đó, thì chúng ta có thể nói chuyện với người cùng bàn, chúng ta có thể để tay lên vậy thì không sao ha. Và nếu mà chúng ta cần phải ví dụ là đi để nghe điện thoại đi ha, hay là chúng ta phải cần đi restroom, thì chúng ta có thể excuse, tức là xin phép để rời khỏi. Và còn cái napkin ở trên chân của mình á, thì mình xếp lại và cố gắng mình che những cái dơ đó, mình che nó lại rồi mình để ở trên ghế ha. Thì khi chúng ta cắt cái miếng thịt đi ha, beef steak hay là miếng cá salmon hay gì đó là chicken, thì nó có hai cách. Bây giờ Hoành nói về cái cách của Bắc Mỹ trước đi nha. Chúng ta có thể cắt như vậy ha, dùng tay trái chúng ta cầm đĩa và tay phải chúng ta cầm dao. Chúng ta cắt cái hướng phía bên này của mình nè ha, chứ đừng có cắt cái phía bên kia ha. Cắt cái phía mà bên gần mình như này là cắt một miếng nhỏ thôi nha. Mình cắt một miếng nhỏ vừa đủ ăn thôi, cho nó gọn á. Rồi theo cái cách Bắc Mỹ á, thì là chúng ta để con dao xuống, chúng ta lại đổi nó qua cái tay phải mà cái tay thuận của mình á, để mà chúng ta ăn như vậy.
rất là ngon quý vị. Hoàng Anh thì không có ăn sống được, cho nên thường Hoàng Anh order cái thịt mà anh phải order nó chín coi như phải là medium well á, nhưng mà nó vẫn còn rất là mềm, nên Hoàng Anh cũng recommend quý vị nếu mà có dịp thì hãy đến cái nhà hàng La Castile này thử một lần nha. Ở khung cảnh nó cũng đẹp lãng mạn mà đồ ăn thì cũng ngon. Cái cách của châu Âu á, thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng cầm như vậy nhá, bên này và bên này là con dao, chúng ta cũng cắt một miếng nhỏ như vậy rồi chúng ta ăn luôn, nhưng mà chúng ta không cần phải đặt dao xuống, chúng ta cũng ăn bằng cái tay bên này luôn. Lưu ý nãy cô Shannon dặn trong lúc chúng ta có đồ ăn trong miệng đừng có nên nói chuyện, mình phải nhai xong rồi mình mới nên nói. Chính vì vậy cho nên là khi chúng ta cắt cái miếng đồ ăn chúng ta cắt miếng nhỏ nhỏ vừa thôi, để chúng ta có thể vừa trong miệng mà nhai thì nó cũng không đến nỗi lâu lắm. Để tới dụ lỡ mà chúng ta có nói chuyện hay có người hỏi chuyện thì chúng ta cũng có thể trao đổi qua lại ha. Và khi mà nếu mà chúng ta thấy người ta đang ăn chúng ta hãy đợi người ta nuốt xong rồi mình hãy hỏi người ta, để tránh người ta đang bị nhiều thức ăn trong miệng mà lại phải nói chuyện với mình nữa. Khi mình đang ăn như vậy nè ha, và thí dụ như mình phải cần đi nói chuyện điện thoại hay gì đi và mình vẫn còn tiếp tục ăn thì để mà cho người server của mình biết là mình vẫn còn tiếp tục ăn thì mình có thể để cái nĩa và con dao ở trên đĩa của mình, nhưng mà mình để hai bên như vậy ha. Khác với lại khi mà chúng ta nói muốn cho biết là chúng ta đã ăn xong rồi thì chúng ta sẽ để cùng với nhau ha, cùng với nhau hoặc là để chéo ở một cái hướng khoảng là 4 giờ đó. Thí dụ mình ăn cá hay gì đó mà nó có xương đi, hay là mình ăn một cái món gì ở trên này mà mình không ăn được mình không có thể nuốt được thì chúng ta có thể dùng cái khăn của mình là chúng ta có thể nhả nó vô cái khăn mình khéo léo mình có thể nhả nó vô trong cái khăn khéo léo rồi chúng ta che nó lại ha. Mình không có nên để cho thấy cái phần đó, cái phần dơ hay là cái phần chúng ta nhả ra, chúng ta không có nên cho thấy, chúng ta che lại. Trường hợp mà chúng ta cần muối hay tiêu thì nếu mà nó không có ngay trong cái tầm với của mình thì mình không nên với qua để mình lấy nha, mà mình nên hỏi cái người ở gần đó pass cho mình, tức là chuyển cho mình giùm cái muối hay là tiêu. Nhưng mà thường là muối hay tiêu nó phải đi một cặp ha. Cho dù là cái người đó hỏi mình là xin muối hay là xin tiêu thôi, mình cũng nên đưa một cặp nha. Rồi và đến phần chúng ta ăn dessert ha, cái món tráng miệng cuối cùng thì thường là chúng ta sẽ được để cái muỗng cho dessert, hay là thậm chí là sẽ có một số nơi là họ sẽ để sẵn cho mình một cái muỗng, đúng không, và một cái nĩa để như vậy, giống như lúc nãy ở trường học mình học Centennial College với cô Shannon để có như vậy. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó là cái này là chúng ta sẽ sử dụng như vậy nè, chúng ta kéo nó xuống như vậy chúng ta cũng sử dụng cái fork, nó giống như là một cái đồ để mà mình chận lại vậy đó rồi cái muỗng thì chúng ta múc thôi tùy cái món nào đó. Còn cái này thì chúng ta có thể múc vậy, chúng ta ăn vậy thôi. Khi mà chúng ta là đã coi như là đã ăn hết rồi ha, xong xuôi bữa tiệc rồi, chúng ta chuẩn bị từ giã để mà ra về thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta sẽ gấp cái napkin lại và che những cái dơ đó, rồi chúng ta sẽ để lên bàn ha, để biết là chúng ta đã xong hoàn tất rồi, chúng ta chuẩn bị ra về. Nếu mà chúng ta ở một cái bữa tiệc ở nhà đi ha, ở một nhà của người quen nào đó mà đã mời chúng ta, thì cái phép lịch sự là chúng ta nên đến chào từ giã cái người host ra về ha. Và anh hy vọng không biết nãy giờ quý vị có tìm thấy một số cái tips chúng ta học với cô Shannon cũng như là chúng ta thực tập ngay tại nhà hàng này không biết là có hữu ích cho quý vị không. Mong rằng những cái tips này mang đến cho chúng ta sự tự tin hơn khi mà chúng ta không còn sợ hãi nữa, bước tới bất kỳ bữa tiệc sang trọng nào cũng như là bước vào bất kỳ nhà hàng sang trọng nào, chúng ta không có lúng túng, chúng ta sẽ trở nên tự tin hơn và nâng tầm lịch lãm hơn cũng như là thu hút hơn. Và những cái tip này hy vọng sẽ dẫn đến sự thành công hơn cho chúng ta trong cuộc sống thời hiện đại ngày hôm nay.
Hoàng Anh rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cùng Hoàng Anh trong suốt thời gian qua ha. Và bây giờ Hoàng Anh xin chào tạm biệt. Rất mong quý vị ủng hộ bằng cách nhấn nút like và chia sẻ video này cho nhiều người xem để được biết thêm thông tin nha. Và xin kính mời quý vị đăng ký kênh nếu mà quý vị chưa có dịp đăng ký kênh. Bây giờ Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.